Justice is a universal human goal. People at the margins of society often have to overcome a series of barriers to reach that goal. In Central Asia, some of the most common problems relate to land and property and ensuring the rights of women and children. Five years ago, Honorgul Musayeva's husband went to Russia to seek work. He never came home, nor did he send money, leaving Honorgul so poor that she can't even buy glass for the window where she and her 3 children spend the winter. بچه‌ام نمی خاکن کار میکنن چیکار میکنن عربی خرید داره همسایه آب میارن هزوم میکشن نه سحری کتی رفته 10 سومون کار کرده با اومده درساش تیار کرده با مکتب میرن یا دیگه غصپایچینی همسایه دیاردم رفته با و یگان سومتیه این هم خیلی زندگی رفته است چیکار کنیم خیلی کلان شده گپ میشه دنیا با امید میگن کو. Honorgul's situation is far from unique. As many as 1 million Tajiks, mostly men, support their families by working in Russia. But labor migration has also caused a rise in divorce and child abandonment. In rural Tajikistan, women often lack job skills. They were instead brought up to look after the household while their husbands work. This makes alimony and child support all the more essential, but there are many barriers for women seeking help. The first is that religious leaders often neglect to register the weddings over which they preside. So, from a legal point of view, the marriage never existed in the first place. Семейный кодекс у нас прямо говорит, государство признает брак лишь зарегистрированных в органах ЗАГС. То есть заключенный и зарегистрированный брак. Государство защищает права всех детей, но для того, чтобы защитить права ребенка, для того, чтобы ребенок получил алименты, матери этого ребенка, если у нее нет брака зарегистрирован, сначала нужно установить отцовство, а потом она уже получает право, чтобы ее дети получили алименты. Another barrier is that women who have already been left penniless cannot afford lawyers. با پیش ادوکات رفتیم که نپی معرفت کتی اجویا نیلوفر برای پاتوچکا بیارم خونه رفتیم پیش ادوکات که ادوکات گفت که $200 در پورای ما او قپولی چی نداشتم اوخه با گفتم که خیلی اپا نمیشن او قپول ای کجا میوبیم او قپول داشته باشم ما زندگی ما پیش میبرم و ای پشتی الیمنتی وای نمیشم Yet another problem is that husbands are often hard to find, especially if they're working in Russia. After getting help from the women's NGO Marifat, Honorgul did go to court. سود رفتیم گفتن که شد نیسته نمیشه که شد اومد با کتی شد میایی با علیمین جدو میکنیم تا خودش نباشه نمیشه. Women's advocates say the biggest barrier may be inside the head of women themselves. Women are expected to preserve their families at all costs and never to raise their voices against their husband. Это то, что от предков осталось, так что нельзя, это не нужно, это так, то, что это грех, то, что это позор. Ну, с одной стороны, сохранение семьи это очень хорошо, это очень важно для детей, для самой семьи, но с другой стороны, не приведет ли это сохранность семьи якобы к суициду или самоубийству или другому неприятному случаю? Despite these barriers, when women have qualified lawyers, they usually win, though it can take years, and in the end, the amount of alimony and child support can be quite small. Большинство наших дел, если иметь в виду положительные решения или нет, большинство наших дел, 90%, они выигрышные. Honorgul is still struggling to get her alimony. Other women, though, have achieved justice. با شوهرم تملیغ 18 سال زندگی کردیم. صاحب 6 تا فرزند شدیم. بسیار خیلی کوب میکرد. در فکر زندگی نبود. وقتی که مرا از خانه پیش کرد و مرا بسیار لطف کوب کرده بود که با کوچه برآمدیم. حتی همسایه ها از ما بیزار شده بودن از جنگ و جنجال ما هم خود از بیزاری خود شده بودیم که از شب بود که همین خیلی با موی کنده با کرتهای کنده ما با کوچه برآمدیم با 6 تا فرزند. وقتی که رفتیم به اداره سود رفتیم سود ما رو کمک نرسوند.
چونکه گفت خواست که شما ندارید زکس نیست در مابین شما نکاح ندارید زکس ندارید شما حق خانه ندارید از فرزند. Shamsugul then turned to the Mohi Munir Women's Resource Center, an NGO with lawyers who understand the finer points of the law. گفتم که بیزار شدم من خود رو این خیلی زندگی سخت بیزار شدم که من خود رو به یکون فلاکت گرفتار میکنم. گفتم مرکز اخریدن ها گفتن که این خیلی نمیشود که چون که حقوق زن و مرد برابر از برای چی خیلی میکنید که به همین خلاصه که خونه و در رو 12 سوتق زمین رو به من دادن و 10 سوتق زمین رو این طرف خونه حولین شوهر می. The NGO also helped her earn her own living. شکر میگویم که امروز با یاردمی مرکز ذخیره زنها با یاردمی تشکیلات که با 20 نفر دختران بودن این سال 40 نفر شدن که اونجا کورسی دو زندگی تشکیل کردیم دختر استادیم. شکر میگویم که امروز ما حقوقهای خود را میشناسیم و صاحب معاش شدیم. دخترچم نیز هم با دخترها سر و کار دارد. دخترچم هم سطح زندگی خود را پیش برده ایستادیم امروز. About 15,000 people live in Akshar, a cluster of mud brick houses near Kyrgyzstan's capital. Many got their land from a prominent politician. They say he promised them electricity, water, and schools. Ну, подошли к нам и выделили нам этот участок. Сказали, вот через несколько месяцев уже будет решение туда-сюда, все уже сделано. Обещали вначале, а потом уже и не стали обещать, никого не стало уже этих все, кто вот эти земельные участки раздавал, кто делит, все уже убежали. Их уже мы сейчас не нашли, мы сейчас сами только остались жители. Света у нас нету, воды нету. Өмірді сатып алып келіп шумен тамақ жасап, шумен эле үйдү жылытып, шумен жашайбыз кышкысын. Биздин кичине жеңилирээк болуп атат, кышкысы монтип бир комнатага тыгылып калабыз. Not only do Akshar residents lack electricity, water, and gas, they also don't have title to their land, and they are worried they could be forced from their houses. Мы не имеем права на эту землю, но мы живем здесь с детьми, со своими проблемами. Малиф бердим деп айтышканда, бирок бербеди. 2009 жылы ал решение чыгарбаптыр өзүнө, базар болот деп. Without title, the residents can't get housing registration, and without housing registration, they can't have access to basic services like schools and hospitals, and they can't vote. Мы никуда не относимся, прописки у нас нету нигде. Наши дети, даже были семьи, которых дети вообще не учились в школах. Просто бегали вот по этой земле и все. Akshar residents have worked for years to try to solve their problems, but so far, nothing has worked. Мы бегали, куда только мы не ходили. И в мэрию ходили, и в акимиат ходили, в Жогорку кеңеш ходили. 2 или 3 раза, наверное. Выходили объездной, перекрывали дорогу, и вот никакого результата. Не знаю, наверное, вот эти наши заявления, вот это все, наши обращения, все просто остались там где-то, не знаю где. Now the residents are using the courts, and they're hopeful. Силер болсо неме дейт да, баягы сотко бердик да, биз районный соттон өттүк. Эми областный сотко өтөт экенбиз, анан верховный сотко өтөт экенбиз, анан кийин решение чыгат экен дагы, бул жердин баары бизге менчик болуп калат экен. Ошонун кийин баарын жасап беребиз дейт. Менчик болгондо решение чыккандан кийин бизге акча бөлүнө баштайт экен. Азыр акча жок. Even where land is abundant, legal problems can prevent its use. Aybek Maymunbayev is the director of the legal assistance NGO LARC in rural Takmok. One of his clients is Vinograd, a farmers cooperative that grows grapes. В советские времена здесь были отличные виноградники. Они славились на всю республику. Теперь в настоящее время почти больше половины виноградников они уничтожены. Проблема возникла такая, что земля государственная, а виноградники, как многолетнее насаждение, относятся к хозяйству, к акционерному обществу виноградарь. И
А Элюкмету считает, что и многолетние насаждения тоже являются якобы государственными, проводили конкурсы, отдавали другим людям. Если сегодня сейчас собственники, которые акционерное общество, начнут возделывать опять, получается, что у третьей стороны есть документы, и как бы это будет самоуправство. As a result, no one worked the land last summer, and the vines were badly damaged. Из-за того, что вот местные власти и сами не обрабатывают, не вкладывают деньги, и собственникам не дают возможности, ставят препоны, не дают возможности обрабатывать. Many land issues can be resolved through the courts, if people have access to affordable legal assistance like Lark provides. But many people don't trust the court system enough to risk their own money hiring lawyers. And even when they do have good lawyers, problems like corruption and the constant turnover in government officials makes access to justice elusive. Other problems, like those in Akjar, may require political solutions if there is to be justice. Most children have parents to look after them, but for orphans and children from broken homes, the state assumes the role of guardian. Orphanages are staffed by some of the most kind-hearted people you could ever meet, but the system that they work within was inherited from the Soviet Union, and in the transition to independence many loopholes appeared, making it easier for dishonest adults to exploit these children. За ребенка, который без родителей растет, просто никто никогда не вступится. Всем будет некогда, все будут ему сочувствовать, но извини, завтра, конечно, обязательно, но никто этого не сделает. One of the many problems that Kazakhstani orphans face is housing. The country's oil boom drove up housing costs, putting housing out of the reach for many. The law gives young people leaving orphanages preference for government housing. It's based in the Constitution, but this law is rarely enforced. Worse, as many as 1 in 10 children living in orphanages inherited property from their parents. But through corruption and incompetence, they often find that somehow their inheritance disappeared while they were under state guardianship. Anna and Svetlana are 2 of 5 siblings who were left parentless. Отец умер, начали появляться родственники наши. Мы их не знали, естественно, не помнили. Ну, в конечном итоге дом этот продали. Когда нам исполнялось 16 лет, мы ездили к этим родственникам, и они нам отдавали по $300, якобы за продажу дома. Но мы тогда еще этого не понимали, за что. Мы не знали, что этот дом нам принадлежал. Even if they hadn't inherited their father's house, they should have gotten assistance from the government with housing. But in Almaty, where they live, no orphan has received housing since 2005. One reason is that no one helps them navigate the Byzantine bureaucracy. Выпускаться из детского дома нам должны были давать направление, чтобы мы встали на очередь на квартиру. Мы об этом не знали, и я это узнала от своей свекровки, что я имею право на квартиру. Я поехала в акимат, мне там сказали, получается, мы из детского дома выпускаемся, у нас нет прописки. И я только в том году сделала документы с пропиской. 6 лет у меня не было прописки. И мне сказали, для того, чтобы встать на очередь, предоставить документ, где я была 6 лет прописана. When their father died, a judge did put their house in trust for them, and they think they have a legal case. But the cost of lawyers is simply too high. Она посмотрела документы и сказала, да, дело выигрышное, это дом ваш. Попросила за свои услуги 50 тысяч, и чтобы собрать все документы, 10 тысяч. Но мы ей не очень доверили, потому что, скорее всего, те люди, которые купили этот дом, они могут дать взятку судье точно так же, и мы прогорим. Поэтому мы бы хотели хорошего адвоката, а хорошие адвокаты, они стоят очень дорого. Ну, мне, когда вот предлагали $5000. Если, говорю, в суд дальше продлят, то это уже еще больше платить надо. Некоторые говорили, если мы за дело возьмемся, то половину от выигрышного вот этого дела, если вот дом выиграем, полдома мое. Адвокат говорит, половина ваша. The problems they face are not simple, nor are the solutions. Over the next several years, the government of Finland intends to work with Central Asian governments, NGOs, and other institutions in close coordination with other donors to improve the situation for people like Anna and Svetlana. Так у нас постоянно вся жизнь на выживание. Где бы найти деньги, чтобы где-то переночевать и где-то покушать. Как известно, год тому назад Финляндия запустила новую рамочную программу по политике развития, которая называется «Инициатива по расширенной Европе».
В 2011 году мы намерены запустить одну из наших флагманских проектов в Средней Азии. Проект по повышению доступности правосудия. Посредством этой программы Финляндия желает оказывать поддержку странам Средней Азии в строительстве равноправного общества. Весьма важно улучшить доступность правосудия среди всех граждан. Ведь в каждом обществе существуют уязвимые группы, которые могут извлечь пользу из повышенной осведомленности о своих правах и способах добиваться справедливости. В прошлом Финляндия также прошла периоды нестабильности, но сумела сохранить демократические структуры и доступность правосудия для всех. Поэтому нам представляется, что наш опыт создает хорошую основу для проведения плодотворного сотрудничества в секторе правосудия.